of this company. For us to save the country, we cannot do that as ISPAC alone. We have to hold hands. It must be a multi-agency. Kurigana na mũikarĩri wa kamĩtĩ ya kũrana na ungumania Bishop David Oginde, bũrũri ũkirie gũkinyũkia ikinya rĩa bata na mũtambo ũyũ, na nĩkĩo ũrareganwo naguo nĩ ungumania kandarathi cia mũingĩ makĩgeria kũgirĩrĩria gũkinyanĩrio kwaguo. If it works the way it's supposed to work, for us we are very excited about it, because this will be one way of detecting. A lot of resources get lost in the procurement system. A lot of our work actually has to do with procurement. And so the way this system has been designed, we trust that it will give us a way through which we can detect and know what is happening where and how. Mũtambo ũyũ gatũgĩrio ta njĩra ya kũhingũrĩra Kenya na onjoria mweke wa kũrutithania wĩra na thirikari. Rĩu thirikari onayo ĩkĩgunĩka na kũranwo na onjoria arĩa mamendagĩria indo na motungata na goro. If what was said actually happens, this is actually a very good system that is going to help us to seal some of the loopholes. You ask, for example, Senator, pricing. Pricing is now going to be in the EGP, so that we don't have this chair, one office buying it for 20,000, another office buying it for 100,000, another office buying it for 200,000. Actually looking at the reports that have been generated by the audit committee and the reports that are published by the auditor general, they are very similar, meaning that if the tone at the top could actually listen and implement those reports, this follows what Fred has said, will have very minimal of some of these issues. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ngwatanĩro ya ISPAC nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ kambuni na honge cia thirikari iria ingĩkorwo ikĩhe wĩra atari a mathabu matakinyanĩirie ikĩro arĩa marakuruhanio na kwaga ũtaũku na ũhoti wa gũkinyanĩria mathabu ma mũingĩ na ũma. Can the offices that are supposed to be held by accountants be held by accountants? If we are dealing with quacks, we will actually be doing guesswork in the space of the profession, and whenever you are dealing with guesswork, every other decisions will be around guesswork. Hadini Kameme TV retoroko ni Bataru wa Mwangi. Kiama kia mathibitari ma andu kiumbe matũra-inĩ na mataũni-inĩ Rufa nĩ kĩheanĩte mũkana wa thikũ 14 kũrĩ rũhonge rwa SHA rũrekererie thirĩ wao wa NHIF na oho gĩcunjĩ kĩa 50 gĩa thirĩ wa ciringi birioni 44.43 wa SHA gatagatĩ ka mangĩ. Kwa ũguo mathibitari maingĩ nĩ megũtahwo kana mahinge na Wakenya matigwo magĩtangĩka ta ũrĩa tũramenyithio thĩinĩ wa riboti ĩno. Shiringi birioni 76 cia NHIF iri shiringi birioni 33 na cia SHA birioni 43. Kiama kia mathibitari ma andu kiumbe matũra-inĩ na mataũni-inĩ Rufa nĩ kĩheanĩte mũkana wa thikũ 14 thirĩ ũyũ ũkorwo rĩhĩtwo. Kiama gĩkĩ kĩrenda rũhonge rwa SHA rũrĩhe thirĩ wa NHIF na thirĩ wa SHA gĩcunjĩ kĩa 50 gĩa thirĩ ũrĩa ũrĩho wa shiringi birioni 43 kũmbwo gwa kamĩtĩ ya gũthikĩrĩria mateta megiĩ SHA gatagatĩ ka mangĩ. Kulipa mara moja madeni ya NHIF kwa mujibu wa agizo la rais, kulipa angalau 50% ya madeni ya SHA ya bilioni 43 ndani ya siku 14. Why is it that, Honorable Chief Justice, a whole year after SHA was formed, you have not constituted the Dispute Resolution Tribunal? It is unfair for the health sector, and it's not for hospitals only. This is justice denied. It's also unfair for patients. Maugete maundu maya maga kuhingio mathibitari maingĩ nĩ megũtahwo kana mahingwo ũndũ ũrĩa ũgũtiga a Kenya magĩthĩnĩka makĩria. We are willing to continue with the difficulties we have been having for the next 14 days. After that, we only have two options. Either we all collapse and we get auctioned and sold out, and then there is no hospital, or they pay us something and we continue offering services to
the Kenyan people. Nĩ mokereire Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale makiuga nĩwe ũrathoga na kũingĩrĩra rũhonge rwa SHA, makiuga ũteti ndũbatiĩ kũingĩrio sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na makoria Duale amahe gĩtĩo atekũmeta aici. Today as we are speaking, we don't know whether it is the board of SHA that is handling the issues of SHA or it is the cabinet secretary. We wish to ask the cabinet secretary, Honorable Duale, to respect healthcare professionals. I want to ask His Excellency the President, the more you keep calling Kenyan hospitals thieves, the more you keep calling Kenyan doctors thieves, you are hurting your own UHC agenda. Na harĩ mathibitarĩ makĩria ma 1,000 marĩa merĩga kũhingwo, Rufa yugĩte nyingĩ cia thibitarĩ ici nĩ cia maigĩrĩra na imwe ciahingĩtwo mwaka wa 2022. When he recently published 1,198 facilities, we were shocked. 998 of those hospitals in quotes, they are not hospitals, were closed in 2022. They don't exist. The claims which have been rejected, the 10.6 billion, are being reversed today as we speak. Why are they reversing them if they were fraudulent? This is why we are saying theatrics. We are asking the cabinet secretary, stop theatrics. Stop theater, stop drama. Rĩu makĩenda Duale acabithie marĩtwa ma thibitarĩ 24 iria aneanĩte marĩtwa macio kũrĩ DCI. Out of the 30 billion shillings that NHIF had not paid hospitals by the time of transition, 83 hospitals account for 15 billion shillings. 22 of those hospitals are public hospitals. Those 22 hospitals account for 6 billion, and the entire list of hospitals at NHIF that were owed money is over 2,600. If we must say that NHIF debt is fraudulent, we must accuse Kenyatta National Hospital of fraud, Moi Teaching Referral of fraud, KU Teaching and Research Hospital of fraud. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga mũtongoria wa kĩama kĩa gũthatio kwa mũbango wa rĩendekithia rĩa kũhagũra governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ bunge ya Nairobi nĩ gũkĩrĩirwo gũkĩrĩkana ikinya rĩrĩ nĩ kũhĩnga ũigĩrĩrĩki wa magavana na oho kũrĩmĩra ungumania thirikari-inĩ cia county. Ruth Odinga uria ni mwari wa nyina na mutongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ni okireire MCA a Nairobi ni kurugamia mubango wao wa kuhagura Sakaja ikinya riria rirathatire thutha wa Raila Odinga na mutongoria wa bũrũri President William Ruto kuingĩrĩra ndeto ĩno. The issue of devolution, and one of the main tenets of devolution is that the MCAs are oversighters of the county governments, and therefore the actual fact that the MCAs of Nairobi came out to oversight and say that they had no confidence in the governor of Nairobi should have been recognized, and nothing should have been done. They should have been allowed to go through with that petition. And I tell the Nairobi MCAs that they should have continued with their process, so that if in case they feel wronged, let them impeach him, let him go to Senate. Let Senate then say that whether he's right or not. But to stop the process, when there was already grievances, I am from Kenya, I'm not from Nairobi. I am somebody who is actually a believer in devolution and oversight. And therefore for me, I feel disappointed in what the Nairobi MCAs have done. They should have gone through the process. They should have ensured that we actually uphold the devolution, the tenet of devolution that states that the MCAs are the actual oversighters of the governor. So for me, I'm very clear and categorical that the MCAs of Nairobi have let down the people of Nairobi. Tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ aciari arĩa morirwo nĩ ciana ciao mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa Hillside nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa gũtabanio kwa ũthuthuria wa mũingĩ harĩ gwetha anja ya kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mwaki nyũmba-inĩ ya toro ya Imwana mwaka ũmwe mũhetũku. Marenda thirikari kũrekereria riboti ya ũthuthuria ũrĩa watabanirio nĩguo thabarĩ ya gwetha arĩa
kana thabarĩ ya gwetha kĩhoto yambĩrĩrie. Mũgarũ na igongona rĩrĩa rĩtabanirio kĩharo-inĩ kĩa Mũiga kũgĩra ciana 21 ũhoro thutha wa gũkuĩra mwaki-inĩ wa nyũmba ya toro thukuru-inĩ wa Hillside Ndarasha mwaka mũhĩtũku. Ũmũthĩ aciari aya monganire nyũmba-inĩ ĩno ya mĩcemanio kanitha-inĩ wa Consolata Cathedral taũni-inĩ ya Nyĩrĩ kĩririkano-inĩ kĩa mwaka ũmwe kuma mũtino ũcio ũhanĩke. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ maririkanĩte ruo rũrĩa matũrĩte na ruo nĩ gũkorwo matari mamenyithio kĩrĩa gĩathire na mbere ũtukũ ta wa ũmũthĩ mwaka mũhĩtũku na gũcũngĩrĩria ikuũ cia ciana ciao. Ciana citũ nĩ ciaheire, thirikari nĩyo yarĩ na ũigĩrĩrĩki na nĩyo yarĩ na hinya wa gũtuĩria na kũrũgama na gũtũmenyithia nĩkĩ gwathire na mbere. Ndĩronire minister Kameme akiuga atĩ cira ũcio nĩ waneanirwo kwa magistrate nĩgetha wĩkwo public inquest. Ngoria atĩrĩrĩ, aciari aya thirikari ĩno nĩyo yarutaga wĩra ũcio wa gũtuĩria rĩ, wacoka kũrĩa kũrĩ andũ gwĩka atĩa? Ti ũkĩonania thirikari ndĩkĩrĩ na hinya, ti ũkĩonania gũtirĩ na system, ti ũkĩonania gũtirĩ na andũ maratwĩciria, tondũ tingĩkũnengera wĩra ũrute na nĩwe wĩna hinya ũcoke twĩrwo tũcokerie ithuĩ twambĩrĩrie kũũria tũkũũria ũ. Mbĩrĩirie kũimwo kĩhoto rĩrĩa twaheagwo indo iria tweragwo nĩ mĩĩrĩ ya ciana citũ, tondũ ona angĩkorwo mũndũ nĩ ahĩte agatuĩka rũkũngũ, ũkĩnũmĩra rũkũngũ rwakwa na gaciko no nginya ũnengere riboti ĩrĩa yatũma uge rũkũngũ rũu nĩ rwakwa. Na nĩ twaheanĩte samples cia DNA na kĩrĩa kĩngĩatũmire nyitithanio na kĩrĩa ndaneirwo nĩ kũneo riboti ya DNA njĩrwo ĩno nĩyo riboti atĩ rũkũngũ rũrũ kana mũhu ũyũ wa iratathi rĩrĩ nĩguo wa mwana waku, na njoke nengerwo post-mortem report iria manarega gũtũnengere mwaka ũcio wothe. Oho nĩ mariganĩte na rĩendekithia rĩa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ kwendekithia ũthuthuria wa mũingĩ wĩkwo harĩ gwetha kĩhoto kũrĩ ciana icio, ũndũ ũmwe na ũma wa kũrĩa mwaki ũcio waumire, makĩũria marenda riboti ya ũthuthuria ũrĩa wekirwo ĩrekererio. Nĩ matũriricĩre riboti ĩyo tuone kana ĩna mĩanya, ĩna gaps. Then tuona ĩna gaps rĩ, nĩ kuga nĩ tũkũ accept now public inquest. Na mind you, thirikari ya Kenya by the way goka investigation rĩ nĩyo namba ĩmwe, so nĩ matiga gũtũtwara shortcut. Igongona rĩrĩ rĩkũrehete hamwe famĩlĩ 14 harĩ 21 iria ciana ciao ciahĩrĩire kũrũmĩrĩra mwaki ũcio wa thukuru wa Hillside Ndarasha. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩtagwo wa Nguge. Rĩu tũkwamba gũikĩrio ro hanini na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League. The high-stakes energy of the Saudi Super Cup and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Hihi tũgũkorwo ũhũthagĩra thimũ yaku o kũhũra, gũtũma SMS kana gũtũmĩra WhatsApp tu, reke tũgũcanũre ũrĩa ũngĩhota kwĩgĩra iheo nayo. Jishikie rewards. Ũrabatara o download app ya Stahili, weke survey o nini, ũheo data, more internet, more life. Gũtirĩ gweterera na ndũrarĩhio onakĩ. Nĩ tũnyitanĩire na endia indo mwanya matuka-inĩ na athondeki indo gũtigĩrĩra atĩ wagũra kĩndũ ũkaheo rewards. Download Stahili app ũmũthĩ, wĩkĩre special code Kameme TV na hau ũtugwo na iheo ta cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili.
Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩtwacokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia kambuni ya Pwani Oils no ithiĩte na mbere na kwandandũra motungata mayo kũrĩ mũingĩ harĩ indo iria mathondekaga. Ũmũthĩ ĩkĩrugũria maguta ma kwĩhaka ma Sawa Lotion itanya inene arĩ nĩ gũkinyĩra namba nene ya customers arĩa mahĩmbĩirie indo iria ithondekagwo nĩ kambuni ĩno. Maguta maya marĩ na ithimi ngũrani na mathondeketwo na indo cia kĩmerera, nĩ mororo na nĩ manyoroku, na ũguo mũnungo wamo nĩ wa mwanya, kuona uri na uhoti wa guikara mathaa 48 tole twamenyithio nĩ Wambui wa Njuguna. Kambuni ĩno ya Pwani Oils ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthondeka indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ na cia kũgucĩrĩria agũri thĩinĩ wa thoko. Ũmũthĩ kambuni ĩno nĩ ĩrugũririe maguta ma kwĩhaka ma Sawa Lotion na mũnungo wamo nĩ mwagĩrĩru ũũ atĩ ndũngĩwĩtigithia cuba yamo, nayo nĩ ya kũgucĩrĩria mũgũri, kũrĩa ningĩ thogora wamo nĩ mũbacĩrĩre. In 72-hour moisturization, there is an ingredient in our product that opens the skin pores and improves the absorption of the lotion 22 times more than any other product in the market. What that means is that the moisturization impact of our product is significantly more than any other product in the market currently. Maguta maya nĩ mororo na manyoroku na marĩ na ithimi ngũrani na no mahũthĩrwo nĩ mũndũ wothe, kuona marĩ na mĩnungo ĩtiganĩte ĩrĩa nĩ hamwe na mũnungo wa cocoa butter, sweet almond, ũndũ ũmwe na mũnungo wa cool burst. Chufa yenyewe tuformulated in a way, tuthondekete in a way kũruta maguta manini, to nginya ũcinde gũtha chufa nĩgetha maguta maimbe. We've made it so easy for the customer. Maguta marauma menyewe, you use very little, that means you save more. Today, I believe that we've given a solution to the Kenyan consumer that no other manufacturer provides, and we believe that the Kenyan consumer will completely appreciate and wholeheartedly accept this new product to market. Maguta maya maroneka duka-inĩ ciothe hamwe na supermarket, na mũgũri arabatara o gwĩkinyia duka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nake na kwĩgũrĩra gĩthimi kĩrĩa kĩraringana na mũhuko wake. Twina the 250 ml, twina the 850 ml, twina size ciothe cia customer. Kuma karĩa kanini na ĩrĩa nene, we are available across. Indo ingĩ ithondekagwo nĩ kambuni ĩno nĩ hamwe na maguta ma gũkama ma Sawa, thabuni wa Sawa, maguta ma kũruga gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ, na meranĩire gũthiĩ na mbere gũthondeka indo iria mũingĩ ũrabatara. Thogora naguo tũrorete mwananchi wa kawaida, tukarora the value they are giving them na bei iria turamahe nĩ very worth to pay for that price. So it's value for the money, and then turauga customer agerie tu bei tũbacĩrĩire biũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Munene wa borithi Douglas Kanja nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mabataro ma rũhonge rwa borithi NPSC rĩa kuoya makurutu 10,000 kũingĩra rũhonge-inĩ rwa borithi, akiuga namba ĩno nĩ gũteithĩrĩria kuongerera namba ya maabitha borithi ĩrĩa ĩnyihĩte na gĩkĩro kĩnene. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ĩyo mwena wa gĩcũa-inĩ, Kanja oigĩte woyani ũgũkorwo arĩ ũguni mũnene harĩ kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi, wĩra ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ya NPSC Ndagĩtarĩ Amani Yuda Komora nĩ arugũririe Professor Colette Suda ta mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno, agĩtĩtĩrithia gĩgatiba kamĩtĩ ĩno nĩyo ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kwandĩka, kwamũra, kũhĩmbĩria kana kuhambiria ngathĩ maabitha a borithi. The recruitment process, the commission, you adopted the National Police Service Commission Recruitment and Appointment Regulations 2025, which will guide the recruitment process. The regulations are developed
pursuant to Section 28 of the National Police Service Commission Act to address the gaps identified in the earlier regulations of the period 2015 while incorporating emerging issues in policing and human resource management. These proposed regulations aim at streamlining recruitment of members of the service to promote transparency and ensure merit-based selection in the recruitment process. The Commission also considered and approved a comprehensive roadmap and instruments to facilitate the immediate commencement of the recruitment exercise. The roadmap outlines key stages or key steps, including the immediate one, which is that of an advertisement of the vacancies, up to the final selection of successful candidates who will thereafter report to the designated training colleges. I welcome the Commission's decision to commence the recruitment of 10,000 new police constables. This initiative could not have come at a more critical time when the service members are dwindling due to natural attrition and other factors. As we embark on this recruitment exercise, I urge all eligible and qualified Kenyans to take this opportunity to join the service. Together, we will continue to build a national police service that is trusted by the people and respected for its professionalism, discipline, and unwavering dedication to maintain law and order and safeguard life and property. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni ahinyiriria Kenya guikarania na thayo hatari muthutukanio na ukabira kiugo uyu ni undu utulite ureheire bururi uyu thina munene na ungiaga kuhitanwo naguo no urehere bururi mathina ta maria mari bururi-ini wa Somalia. Akiaria hindi ya igongona ria mathiko ma uria urari mubunge wa Laikipia ya Rugongo kana wari mubunge wa Laikipia ya Rugongo Matthew Lempukel mwena wa Ilpolei county-ini ya Laikipia. Raila Odinga oigite thayo na urumwe hari ndurire iria ire guko bururi-ini noyo njira ya gukuria bururi. Raila ni eranire guteng'erania na ndamathia ya miaka miingi igimainie na mathina ma migunda guko bururi-ini, thina uria ugite wambiriirio ro hindi ya nyakeru na gutigirira kihoto ni giakinyanirio. Tuongee mambo haya kwa sababu mimi nilisema nilijitokeza kwa kutetea walipokuwa naingilia Mau. Mimi nikasema ni afadhali mimi ni pigwe kura, lakini Mau ifadhiwe, na Mau nimerudisha. Naguo niguo maundu magitinda guku bururi-ini na riboti yo ni yatukinyithiria muthia mohoro matura-ini. Ni tugukorwo tugicemania nawe ciahanda thaa ithatu tugikunengereria mutamburuko wa riboti cio na ingi na nginyagia hindi yo gwendithĩria wĩroreri mwega. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tuma na wagaki wa Muthoni arĩ mũthethaũri na njĩra ya ciĩko. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Faster speeds, safe and secure. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri. Nanie Njoroge.